bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhawaada Somalia TV iyo waliba Royal TV adduunka dacladiisa aad naga daawanaysaan sidaad u jeedaanba waxaan idinkaga soo tubinaynaa barnaamijkeena maanta suuqa Soomaalida ee ugu weyn ee Karmeel ku yaal sida aad u jeedaan Kunteenar weyn ayaa maanta laga qaadaya suuqa weyn ee Soomaalida waxaana qaadaya hay'adda SomaCare waxayna isugu jirtaa raashin isugu jiraan nafaqada kuwa caanaha iyo waxyaalo fara badan ayaa halkaasi lagu soo bandhigay raashinkaasi ayaa waxa qaadi doona hay'adda SomaCare si ay loo geeyo dadka ku tabaalaysan Muqdisho iyo meelahaasi sidii loo geyn lahaa barnaamijkaasi ayaanu idinkaga soo qabanay oo aad ka daawan doontaan haddii ay yiraahdo Somalia TV iyo Royal TV ba waxaan karaynay oo waliba aan ka badin karno insha Allah ta'ala ayaa farxad gaaraynoo ah ilaahay baa mahadle ilaahay waxay leeyahay waxa wanaagsan isku kaalmaysta waxa xunna iska reeba And right now I want to give an opportunity, I want to thank Sabri Property who allows us everything we do here in Somali community. And Sabri, thank you so much. Assalamu alaikum. I want to thank all the people, first of all, who put this together, and all the brothers and sisters who worked very hard to make this to happen. But again, this can't possibly happen without all your help. You might stand here and say, you know, I'm poor, I don't have much money, what can I do? Bring one of these. Bring one of these. Bring some cereal. Bring $2, $5. Anything will help. So don't just rely on Obama because he's not going to do anything. Don't rely on big guys in the politics and our congressmen, senators. They're not going to do anything. Everybody knows what's going to happen in Somalia, and they're going to be hungry people. We already know this. What, 6-9 months ago, a year ago? We all know that. And nobody took any measurement to stop it from happening. So these are your brothers and sisters. Some of you are been in the States for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. I want you to remember when you were in Somalia and you are maybe hungry. Think of your brothers and sisters right now. So don't forget about that. Don't forget about where you came from. Don't forget about your aunts, your sister, your grandmas, your family. You need to help. And now, not tomorrow, now. You need to make it. Talk to your neighbor. You may have a neighbor who's not Somali. Ask them if they got some extra food that they could donate or anything that could help. We are able, with good organization, Hope for the City, for wonderful people to pack all the stuff for us and help us. Now I would like to welcome the founder of Hope for the City. And when I met her, she said, Abdi, and although we haven't connected with Somali, we've never been close in there in our eyes. They are helping Africa, Uganda, they're helping other countries, and now they are willing and supporting for Somali people. Thank you. Thank you so much. This is a working. So this is the camera for TV. Oh, okay. This is our first foray into Somalia. So we're so glad to meet you and to have this partnership to begin to address the needs of famine. To address the needs of famine in Somalia. And although you're on a voluntary fast, there's a forcing of fasting in Somalia. And I think perhaps maybe some of your petitions to God during this time were maybe for your relatives back in Somalia. And I think God has answered your prayer in a small way today by providing 250,000 meals to ship to Somalia to help address that famine, along with medical supplies to go with that. So you have to address a need. To address a big need, you have to start somewhere, and it usually starts with one person and one organization and one container, and it grows from there. So we look forward to growing our partnerships and to being able to meet the famine needs in Somalia in a more positive and fluent way. Thank you. First of all, I would like to thank
our organization, Somali Healthcare Organization, that has not started working because of the drought, has been working for years to bring the disabled and those people who nobody else could help right here home in Minnesota, in Mayo Clinic. So thank you very much. Yes, and it started today. And I want to tell the American people that Somali American people are united so much today that we are all working together under the leadership of people who are doing such a great job to help our families back home. And this is not a Somali problem. This is a humanity problem. It's an international problem. I want to thank the American taxpayer for giving or pledging $100 million to Somalia. I want to also thank a lot of countries, because this is not about politics, it's about humanity. I want to thank people like Turkey people, Iranian people, Middle East people, Kuwait. Everybody is helping Somalia. I want to also thank for the leadership of Hope for the City for coming to our community and helping us. But 3.6 million people are at risk of dying. 50,000 young children died already. This is one of its kind. It hasn't happened in Somalia or Africa for 60 years. Somalia doesn't have a very good government. It has 20 years of problems. It's all our obligations to come together as a community of Minnesotans and to continue to help. Thank you. I really have nothing much to say. This issue is a very serious issue, and it's a very touching. And I just want to say thank you all. I would like to thank all of you, those who contributed this container, and those who donated to help the Somalians that are starving in Somalia. Thank you. I am very grateful to my friend Abdulaziz, who always helps the community here as well as in Somalia and elsewhere. Thank you very much, and may God bless you all. This country is a great country. There is no greater country that I know. American people, they're very generous people, and they're always there to help. I would like to also thank the other organizations like Hope and the Amud Foundation, SomaCare, Araha, ARC. All of them are doing a great job. May God bless you all. Thank you. Assalamu alaikum. runtii waxaa farxad weyn inoo ah Cabdulaziz Maxay oo runtii haliyay Soomaalida u soo baxay reer Minnesota inuu asoo kaligiisa xil weyn isa saaray maantana kaligiisa ay marayso ummadida energy inuu galiyo container aan filayna maanta halkan uu keenay cajiib ah oo yiraahdo baritana uu baxaya sabtiga insha Allah asagii group sabtiga soo socdo isagii team isxil qaamo volunteers inay Soomaaliya aadaan wax ka soo qabtaan waxaa farxad weyn ah oo kale gabar Soomaaliyeed oo nurse ah inay raacayso oo u gurmanaysa dadkaas masaakiinta sidii iyo dhaqaatiir Soomaaliya laba dhaqtar oo Soomaali ah Dr. Cabdiraxmaan iyo Jimcaale wax lagu farxo waa runtii macnaheedu history aan dhicin marka waxaan leenahay walaalkeen garab aan siinay insha Allah garab istaagna Cabdulaziz Maxay sharafta u muujiyana waxa la runtii la qoori karo ma waxaan leenahay marka dhaqaatiirta baxaysana la joogto oo tiri reerkeena ilmaheenna waan ka tagaynaa waxaan aadaynaa inaan wadankeena iyo dadkeena soo caawino khaasatan baahida maanta taalawaad maqasheen 3 milyan oo qof oo Soomaali laga yaabaa khatar inay ugu jirtaan dhimasho sababtoo fiiriya xataa kuwa la leeyahay cuntaha loo geeyo hadda waxa laga yaabaa cunto inay helaan laakiin caafimaadkooda dib inuu soo noqdo waxay qaadanaysaa generation soo socda ama ay suuragal noqon weydaba sababta canugu markuu ku dhaco intaas soo cudur kala duwan ay gaajo iyo nafaqo darro isugu dhacdo xataa hadduu soo kamo waxa ku imanaysa inuu canugu hadda waxa maskaxdiisa ay wax ku dhacdo marka waxa ila tahay la fududeysanaysa 200 milyan ama waxaan ku 2 milyan oo Soomaali ah yaa khatar ugu jirta baahi inay u dhintaan ama nafaqo xumo iyo cudurro marka waxaan leenahay insha Allah waxaan ku soo koobaa hadalka Ilaahay Cabdulaziz khayr ka siiyo energy-ga uu sameeyay waxa ila tahay laantis ma dhacday marka waxaan leenahay jazakallahu khayr insha Allah. And now we have one more person left, two more person left, and Mr. Dalmar is one of the supporters of SomaCare, and every year he donates lots of money to SomaCare, and I want to say thank you, Dalmar. And without you, we'll never done this, and thank you for every single day that you are committed to do this kind of. Sometimes if I'm not even there, he's organized by himself. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's such touching word that he said, but think about our people back there who are suffering not only for today, but for the coming years.
for the coming years or months. A lot of organizations, they have said that they are like a World Food Program. This is not only to end until at the end of the year or maybe, you know, for the coming months. So please, this is not, we have seen the first, you know, ship that we have sent for SomaCare, Abdulaziz and his organizations. But please, this is not at the end. This is at the beginning. So I will encourage each one of us to start today and try to ship every week about at least one container. There is several places that, you know, the activities going on, like Abdulaziz told us, Kansas City, Dallas, also in Canada, there's a lot of things, but that's not enough still. Think about 300 people, children are dying for the, you know, if there is no food, about for the coming 4 months at the end of the year. رجينا إننا بحنا هذه ويكان قديس إن شاء الله إلا 3 ويكان صامقنا إننا مركا ما هي organization كيسا سبونسري صعد كأننا مركا humanitarian تذكر علينا بابا أنا صعاونا وحيان أودنا العقم هاي السنة وقعاونا سو مركا حقنا يا قونتنا أنا نيرس هذا أختار ميه لكن لبعض خاطر يو نيرس كلاتي أنا قابل هاد أنت أوجه marka aragtay dareenka dadka kadib ayaa kugu dhalatay inaad meeshaasi aad soma aad iyo aad waxa ka dhacay wax oo loo adkeysan karo maahan ciyaalka masaakiinta xataa raashin afkooda kama cuni karaan in waxa lagu siiyo tube feeding iyo IV intravenously marka medicalka loo baahan yahay donationka loo baahan yahay raashinka waa loo baahan yahay marka waxa ka dhacay inaan wax ka qaadano walaalaheena wadanka jooga. Well, first of all, I was born in Kenya. Okay. And so I'm a naturalized American citizen, but my heart still is in Africa. And hearing about Somalia and definitely learning more about the drought, it just broke my heart because that's the kind of work that I want to do. And hope for the city, you know, thank God to Dennis Doyle and Megan Doyle, we were able to put something together for Somalia. And I'm so excited about it. Are you also trying to go? I am actually. I'll be going to Kenya in December, and hopefully I'll go to Somalia and see how hopefully this work. raashinka la qaaday waxa weeyaan ilaa 250,000 oo qof cuntadooda weeyaan waxa kamid ah caanaha caruurta buskudka caruurta waxa kamid oo kale hadii aan la yiraahdo babyga nutrition wixii nafaqo dhan ayaan isku soo wada dubarinay si caruurta waayo Soomaaliya marka la tago caruurta la inta jirta lama siin karo galey iyo bariis lama siin karo laakiin waxa loogu tala galay caanaha la siinayo oo ilmihi markuu 3 cisho cabo nafaqo u soo celinaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. She posted on her Facebook page that they were taking donations today, and I just, how much time does it take to just drive down here and drop off $20 worth of food? 10 minutes. I'll be back to my normal day. I think if that's the least I could do to help out, great. كور مالنا حاس وحين كعدسنا إن عاوسان ونوعاوسان وح أودي كرتين ولا لها لودرو وأوجدين وحيدين كاسميسين وحل اسكت دري أي وعنتو حين قطعين للررو كونتينر كاس للررو كونتينر كاس وحقوق قيمة إن اسكت عن هي هذا بدن ويكملها gift to the world يكملها impact life يكملها hope for the city يكملها feed my starving children يكملها هي أدينا SomaCare intaas markay isku tageen ayaa Ilaahay wuxuu qadaray in intaas iyo lacagta Soomaalida ay dadka soo direen cuntaana lagu gada dhaheen qaar waxay soo waceen London qaar waxay soo waceen Canada qaar waxay soo waceen meel kasta oo adduunka jiro marka maanta waxaad witness u tihiin container koowaad inuu baxaayo Kansas container ka baxaayo Texas container ka baxaayo insha Allah taala inuu dadkeena macnaha way gaari doonaan insha Allah soo guuritaanka Minnesota ilaa hadda intaas oo dhan ka shaqeynayay in Soomaaliya wax naqato oo ka shaqeynay ayaa dhinacayga taagan marka waxaan rabaa inuu laba kalmadood ka dhaho dadkan wili hawshu way socotaa waxaan just container kan bilow waxaan rabnaa inaan maalin bil kasta container ama laba container aan dirno insha Allah taala waan sameyn karnaa marka waxaan rabaa ideeyada iyo kulli fikradii iyo sidaan u sameyn lahayn aan macna idin soo bandhigno laakiin waxaan rabaa kalmadii ku habboonay maanta arintan muhiimadeeda inaan u gudbiyo walaalkay Saciid Faahiye anigu waxaan rabaa inaan idinku booriyo SomaCare iyo ururada idinla shaqeeyay waxaad qabateen aad iyo aad bay qiimo u leeyihiin waxaan fahamsanahay waxa weeye inay containerka aad diraysaan caruur badan badbaadinayo
inuu yahay waxaad ugu tala gasheen inuu dadka gaajada ugu badan ay hayso ama macaluushu loogu talagalay ma aha uun oo keliya cunto waxa weeye cunto nafaqo leh oo loogu talagalay inay badbaadiso dadka ugu dhibta badan ama ugu dhiban marka aad iyo aad baan idinku maaxay adiga shakhsiyan iyo SomaCare waxaan kaloo ururadii aad taxday oo dhan kulligoodna waa u mahadnaqaynaa haddaynu nahay Soomaalidu waxaynu u baahannahay inaynu isku duubnaano inaynu dadkeenna u dadaalno waxaan aad u ammaanayaa SomaCare siinaya waa idin mahadnaqaynaa community-ga joogta